Eigentlich sollte beim Super Bowl der Sport im Mittelpunkt stehen, und zwar das Matchup zwischen den Seattle Seahawks und den New England Patriots. Und eigentlich sollte es bei der Halftime-Show vom Super Bowl um gute Laune, eine geile Performance und einfach eine gute Zeit gehen. Wenn man sich allerdings anschaut, worüber aktuell gerade in den Medien vor dem Super Bowl gesprochen wird, dann ist das leider nicht so. Da kommt wenig Sport, wenig Unterhaltung und wenig gute Zeit vor. Der Kulturkampf in den USA, der ist nicht erst seit gestern ausgebrochen. Und er tobt eigentlich ununterbrochen. Und entzündet hat er sich jetzt wieder an der Person hinter uns, Bad Bunny. Das ist der Act für die Halftime-Show des Super Bowl. Und damit herzlich willkommen zu unserem Livestream hier bei Newstime. Mein Name ist Simon, die Regie macht hinter der Kamera Ramona. Und mit mir im Studio ist Deborah, unsere Bad Bunny-Expertin in der Newstime-Redaktion. Ich erkläre kurz, was steht auf dem Programm. Bad Bunny hier hinter uns auf dem Bildschirm zu sehen. Der tritt in der Halftime-Show auf, ich habe es angekündigt. Und der wird jetzt gleich eine PK zur Halftime-Show halten und erzählen, was er vorhat. Und es wird natürlich gemunkelt und spekuliert, ob er auch was gegen Trump sagt, gegen ICE. Auch dazu hat er sich schon geäußert. Und dementsprechend, bevor wir uns das ganze politische, gesellschaftliche und die ganzen Debatten anschauen, Deborah, du bist brasilianische Staatsbürgerin. Du kennst Bad Bunny auch gut, Riesenfan. Was ist das für ein Typ? Wo kommt er her? Also Bad Bunny ist ein Sänger, der aus Puerto Rico kommt. Er macht hauptsächlich Reggaeton und Latin-Rap und ist, würde ich sagen, in den letzten 5 Jahren global auch sehr, sehr groß geworden. Er war letztes Jahr der top gestreamte Künstler auf Spotify in der ganzen Welt, war aber davor schon in Lateinamerika und in spanisch sprechende Länder auf jeden Fall eine bekannte Persönlichkeit und genau, ein sehr, sehr großer Künstler schon. Das stimmt, ich habe es hier stehen. Bad Bunny führt 2025 die globalen Spotify-Charts an. Und er hat damit Taylor Swift, die das Jahr davor, also 24, gewonnen hat, verdrängt auf Platz 2 mit insgesamt 19,8 Milliarden Streams. So viele hätte ich hier auch gerne mal, also schaltet bitte fleißig ein. Du hast es angesprochen, viele Lieder macht er auf Spanisch. Beim Super Bowl wahrscheinlich auch, oder? Genau. Ja, Bad Bunny singt, wenn nicht ausschließlich, fast ausschließlich auf Spanisch und hat auch letztes Jahr ein neues Album veröffentlicht, Debí tirar más fotos. Und, ganz kurz, was bedeutet das auf Deutsch? Das bedeutet, ich hätte mehr Bilder machen sollen oder mehr Fotos machen sollen. Und das ist auch komplett auf Spanisch. Und ich nehme an, dass er viele Lieder von diesem Album genau in der Halftime-Show singen wird und dass es dann hauptsächlich auf Spanisch sein wird. Und auch genau deswegen haben wir Deborah zusätzlich da, also sie ist Top-Expertin für den gleichkommenden Künstler auf seiner PK, aber es kann auch sein, dass er ab und zu vom Englischen ins Spanische rutscht. Und Deborah ist multilingual, ein Sprachenprofi und kann mir helfen, das zu übersetzen und dann auch nach der PK oder zwischen der PK, je nachdem wie Zeit ist, für euch einordnen, was er gesagt hat, was er vorhat, ob er sich kritisch geäußert hat oder nicht. Noch ein bisschen mehr zu Bad Bunny. Viele in Deutschland kennen den ja nicht. Aber in Lateinamerika, in den USA ist er ein riesengroßer Star. Wie ist er so groß geworden? Ein richtiger Weltstar. Ja, genau. Also ich glaube, es ist verständlich, dass er hier nicht so groß ist, weil er natürlich vor allem auf Spanisch singt. Aber in spanisch sprechende und lateinamerikanische Länder ist er schon seit vielen Jahren sehr, sehr groß. Und ich glaube, was ihn sehr groß und sehr wichtig für uns macht, ist, dass er geschafft hat, sozusagen die lateinamerikanische und karibische Kultur ein bisschen zu exportieren, ohne diese Authentizität zu verlieren und immer noch komplett authentisch und komplett genau, Latino und sehr treu zu seinen Wurzeln zu bleiben. Und er war, wenn ich mich täusche, der erste und ich würde sagen, der einzige Künstler, der es geschafft hat, in diese Weltbühne so einzutreten und so groß zu werden mit komplett spanischen Liedern. Also er ist ähnlich wie für uns Shakira vor ein paar Jahren war oder genau andere lateinamerikanische Künstler, die auch sehr groß geworden sind. Aber ich glaube, der Unterschied ist, dass er vor allem auf Spanisch singt. Und ich denke, das ist genau sehr, sehr wichtig. Und er macht auch riesige Welttouren. Ich habe gelesen, er war jetzt 30 Mal in seinem Heimatland Puerto Rico. Er spielt aber keine Konzerte in den USA. Wieso nicht?
Ja, ich glaube, das war eine sehr, sehr bewusste Entscheidung, die er getroffen hat. Ich glaube, er hat sich auch geäußert dazu. Und er hat gesagt, dass es eine Möglichkeit ist, seinem Publikum zu schützen, weil er natürlich in den USA vor allem lateinamerikanische Fans hat oder Fans mit lateinamerikanischen Wurzeln. Und er hat sich Sorgen gemacht, dass Eisrazzien in der Nähe von seinem Konzert oder nach seinem Konzert passieren könnten. Und deswegen hat er sich entschieden, gar nicht in den USA Konzerte zu machen. Also das muss man sich mal vorstellen. Da ist ein Künstler, der ist ein Superstar, auch in den USA. Und der geht bewusst nicht in den USA auf die großen Bühnen, weil er Angst hat, dass seine Landsleute, die anderen Lateinamerikaner, von Eis dort weggeschnappt werden. Das ist schon eine heftige Story. Wir haben es angesprochen, du bist selbst Latina. Welchen kulturellen Stellenwert hat Bad Bunny für die ganze lateinamerikanische Community? Ich glaube, was ihn sehr, sehr besonders macht, ist, dass er diese Authentizität beibehält, immer. Also auch wenn er so ein großer Weltstar geworden ist, auch wenn er wirklich letztes Jahr der top gestreamte Künstler war, hat er sich seine Wurzeln sehr treu, also ist sehr treu geblieben. Und genau, ich denke, es ist sehr wichtig, dass er diesen Bezug zu Lateinamerika und zu Puerto Rico in seinem Fall nicht verliert. Und ich glaube, da fühlt man sich, also hauptsächlich als Puerto-Ricaner, aber allgemein als lateinamerikanische Person, sehr angesprochen davon und auch sehr berührt davon, weil viele Künstler, wenn sie viel größer werden, vergessen ein bisschen ihre oder seine Wurzeln. Und ich denke, das macht er nicht, sondern er bleibt wirklich seine Wurzeln sehr treu und exportiert die Kultur in einer Art, die immerhin sehr authentisch bleibt. Ja, es ist ja auch so, mal ein bisschen das Politische, die politisch-gesellschaftliche Debatte mit reinzubringen, die gerade auch von den Medien jetzt in Deutschland gefühlt erst seit ein paar Tagen aufgegriffen wird. Aber die Kontroverse Bad Bunny beim Super Bowl wird in den USA, besonders im Magerlager von Trump, schon seit Bekanntgabe eigentlich kritisch gesehen. Ich will mal Donald Trump noch zitieren. Also ihm geht es anscheinend ähnlich wie vielen oder einigen in Deutschland. Und zwar hat US-Präsident Donald Trump gesagt, er fand es absolut lächerlich. Das natürlich nicht wie viele in Deutschland, sondern hinten raus hat er gesagt, ich habe noch nie von ihm gehört, sagte Trump. Ob man ihm das glauben mag oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber er hat auch gesagt, jetzt kommen wir zu dem anderen Zitat, ich fand es absolut lächerlich, dass Bad Bunny bei der Halftime-Show der Top-Act ist. Und es geht darum, dass wie er sich beim Grammy geäußert hat, auch Bad Bunny, das kann ich auch noch mal kurz zitieren. Er hat Album of the Year, das hast du gesagt, gewonnen und hat direkt zum Start der Dankesrede gesagt, Eyes out. Also er hat gesagt, before I say thanks to God, I'm going to say eyes out. Bevor ich Gott danke, sage ich erstmal eyes out und hat dann noch mal so ein Plädoyer gehalten für die lateinamerikanische Community in den USA. Sehr stark gegen ICE, die Einwanderungs- und Zollbehörde. Er sagt, wir sind keine Wilden, wir sind keine Tiere, wir sind keine Außerirdischen, wir sind Menschen. Und hat dann noch gemeint, Hass wird mit mehr Hass immer stärker. Das Einzige, was stärker ist als Hass, ist Liebe. Also ein bisschen versöhnlich sogar noch. Deswegen müssen wir uns bitte ändern. Wenn wir kämpfen, dann müssen wir es mit Liebe tun. Und das ist dem Magerlager natürlich auch schlecht aufgestoßen, aber das ist nicht das Einzige, sondern es liegt auch an seinen spanischen Songs, richtig? Genau. Also diese Kontroverse mit der Halftime-Show hat auf jeden Fall nicht mit diesen Aussagen von ihm in den Grammys angefangen, sondern ich würde sagen, sogar bei der Bekanntgabe der Halftime-Show war zumindest diese Kritik schon von den Trump-Angehörigen da. Und ja, es ist schwierig zu sagen, dass man nicht versteht, wieso er die Halftime-Show sein würde, weil er natürlich der top-gestreamte Künstler ist. Und ich glaube, es ist unmöglich zu sagen, dass er nicht ein Top-Künstler ist und eine Person, die sehr bekannt ist und eine Person, genau, die sehr beliebt ist. Also in dem Sinne ist es ein bisschen schwierig zu verstehen, dass die Kritik da sein würde. Aber andererseits ist es natürlich nicht überraschend, dass die Trump-Angehörige so stehen würden zu einer Person, die genau, sich so für die lateinamerikanische Kultur einsetzt und genau, sich so in der Position fühlt, halt eine lateinamerikanische Person zu sein, die Kunst macht und die auf Spanisch Kunst macht. Und er kritisiert, das muss man auch dazu sagen, offen auch Donald Trump
für dessen Einwanderungspolitik. Das macht er auch sehr offen, auch jetzt wieder gesehen bei den Grammys. Und konservative Gruppen in den USA sagen, er sei, Zitat, zu unamerikanisch und rufen bei seiner Halftime-Show zum Boykott auf. Sie planen sogar, so heißt es, eine Gegenveranstaltung zur Halftime-Show. Und da werden nur All-American, also vollkommen amerikanische Künstler auftreten. Wenn du dir das als Südamerikanerin, Lateinamerikanerin anschaust, wie nimmst du diese Debatte auf in den USA rund um Bad Bunny? Also ich finde, es ist auf jeden Fall eine Spiegelung des politischen Klimas gerade, weil es ist ja nicht das erste Mal, dass eine Halftime-Show von einer nicht US-amerikanischen Person gemacht wird. Also unter anderem Rihanna, die aus Barbados kommt, J.Lo, die aus den USA ist, aber lateinamerikanische Wurzeln hat. Shakira haben alle schon eine Halftime-Show gemacht. Und ich glaube, diese Debatte war damals nicht so groß. Also, dass er auf Spanisch singt, macht auf jeden Fall einen sehr großen Unterschied und ist auf jeden Fall ein Grund dafür, dass diese Kontroverse so groß geworden ist. Aber ich glaube, das ist wirklich ein Zeichen von dem politischen Klima gerade und wie die USA oder zumindest manche Personen in den USA zu Künstlern stehen, die auf Spanisch singen oder die Latinos sind. Zur Einordnung nochmal, also Puerto Rico gehört zu den USA, nicht als Bundesstaat, da muss man ein bisschen unterscheiden, sondern es ist sogenanntes US-Außengebiet. Das heißt, die Puerto Ricaner sind de facto Staatsbürger, wenn sie allerdings in Puerto Rico leben und nicht als Puerto Ricaner in den USA, dann dürfen sie auch nicht wählen. Also nur auf dem amerikanischen Festland darf gewählt werden. Puerto Rico gehört zu den USA, ist aber kein US-Bundesstaat. Wir haben uns davor ein bisschen unterhalten und du hast gemeint, der hat immer ganz geschickt in all seinen Liedern oder in vielen Liedern so politische Statements versteckt. Was kannst du uns dazu erzählen? Genau, also Bad Bunnys Lieder sind, ich glaube, auch sehr beliebt geworden zwischen Lateinamerikanern, weil er hauptsächlich in seinem Album Debí tirar más fotos über seine Heimat spricht und über die Erinnerung an seine Heimat. Also es geht darum, was passiert, wenn man in der eigenen Heimat, also wenn man die eigene Heimat nicht mehr wiedererkennt, wie sie früher war. Und es wird auch zwischen den Zeilen ein bisschen politische Botschaften gemacht zum Beispiel zur Gentrifizierung, zum Tourismus in Puerto Rico und zu diesem Kontrast zwischen dem also der Wertschätzung von dieser Kultur und von diesem Ort, aber nicht von den Personen, die dazu gehören. Also die Puerto Ricaner werden natürlich gemeinsam mit vielen anderen Lateinamerikanern gerade als Ziel gesehen oder als Opfer gesehen von den Eisrazien und sozusagen von der Magerbewegung allgemein. Und gerade das aktuelle Album, mit dem er ja auch den Grammy für das beste Album gewonnen hat, welche Story gibt es dazu? Wir haben uns auch unterhalten, also es heißt ja auf Deutsch übersetzt, ich hätte mehr Fotos machen sollen. Großes Thema ist da so der Nicht-Wiedererkennungswert der Heimat. Kannst du da noch kurz was dazu sagen, dass wir ein bisschen verstehen können, wo dieser Künstler herkommt? Genau, also der Titel bezieht sich auf das Gefühl, dass man dachte, ich hätte das für immer, also meine Heimat hätte ich für immer, aber sie hat sich jetzt so verändert, dass ich sie fast nicht mehr wiedererkennen kann oder fast nicht mehr so zugehörig fühlen kann wie früher. Und daher kommt, ich hätte mehr Fotos machen sollen, um diese Erinnerungen beizubehalten und genau, um diese Erinnerung festzulegen, sozusagen, wie sie jetzt nicht mehr sind. Und dabei spricht er zwischen den Zeilen viel über die Gentrifizierung und über diese Veränderungen, die durch Investitionen aus den USA hauptsächlich in Puerto Rico gemacht werden und genau, was zu diesem Ort passiert. Und er spricht auch manchmal in seinen Lyrics über, er sagt zum Beispiel, ich hoffe, dass meine Freunde nicht alle wegziehen zum Beispiel, weil Puerto Rico dann viel teurer geworden ist, um dort zu leben. Und genau, er spricht ein bisschen von, wie er hofft, dass diese Umstände seine Heimat nicht so verändern werden, aber leider tun sie es tatsächlich.
Genau, also diese politischen Botschaften sind immer zwischen den Zeilen zu entdecken in seinen Liedern, auch wenn sie so klingen, als ob sie über was anderes sprechen würden. Und auch nochmal hier erwähnt, also diese 30 Konzerte, die er in der Heimat macht, ich glaube, damit gibt er so seinen Leuten auch so ein bisschen was zurück. Also er tritt nicht in den USA auf, wo wir ehrlich sein müssen, da wird er richtig, richtig viel Kohle bekommen für die Tickets auf jeden Fall. Der tritt 30 Mal in seinem Heimatland auf. Das kann man hier hervorheben. Solange sich immer noch nicht blicken lässt, eigentlich sollte die PK schon langsam starten, haben wir noch eine Umfrage aus den USA. Und zwar da sieht man ganz genau, wie gespalten die Gesellschaften in den USA sind anhand der Parteizugehörigkeit. Also das heißt hier zwar, die Sportfans sind gespalten, aber es liegt trotzdem daran, für welche Partei du bist. Und zwar, laut einer offiziellen Umfrage aus den USA befürworten 74% der Demokraten den Auftritt von Bad Bunny, 10% sind dagegen. Und ganz anders sieht das bei den Republikanern aus. Da ist es so, dass nur 16% für ihn sind als Halftime-Show-Act und 63% sind gegen ihn. Also auch da sieht man ganz klar, dass die Lagerzugehörigkeit da einen großen Impact hat, ob man sich zum Trump-Lager dazu zählt oder generell zu den Republikanern oder auf der anderen Seite Demokraten. Demokraten auch ein gutes Stichwort, denn Trump möchte nicht nach Santa Clara, wo der Super Bowl stattfindet, reisen. Seine Begründung ist, es wäre ihm zu weit weg. Das heißt, er ist da unten in Florida oder in Washington, D.C. und müsste all the way nach Westen, nach Kalifornien. Es könnte aber auch ein Grund sein, dass er nicht nach Kalifornien will, weil Kalifornien eine Hochburg der Demokraten ist. So, erwartest du jetzt gleich bei der PK, dass Bad Bunny was zu seinen politischen Statements sagt? Oder glaubst du, er wird das wie ein Profi runterspielen und nur zur Super Bowl Halftime Show was sagen? Und angeschlossene Frage, wenn er dazu nichts sagen sollte, jetzt bei der PK, meinst du, er wird versuchen, politische Statements beim Super Bowl einzuflechten in seinen Act? Ich finde es schwierig zu sagen, weil Bad Bunny ist schon auf jeden Fall eine Person, hat man auch in den Grammys gesehen, die sich sehr gerne zu seinen Meinungen äußert. Es könnte natürlich sein, dass es dass was Explizites zu seiner Meinung in dieser PK kommt, aber es ist schwierig zu sagen. Es könnte auch sein, dass er ein bisschen eher so zwischen den Zeilen spricht und genau ein bisschen weniger offensichtlich diese Themen anspricht. In den Super Bowl kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass politische Themen eine Rolle spielen werden, auch wenn sie auch nicht komplett offensichtlich ist, sondern vielleicht auch visuell dargestellt werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er gar nichts Politisches sagt oder tut. Ja, wir hatten ja auch beim letzten Super Bowl große Aufregung. Spielt er den Song nicht? Der Song wurde dann gespielt, hat für sehr viel Amüsement auch auf Social Media geführt. Schauen wir aber diesen Super Bowl und die Super Bowl Halftime Show an. Da habe ich noch ein Zitat von der Marketingbeauftragten der NFL, um mal so ein bisschen zu verstehen, was der Antrieb ist, Bad Bunny zu wählen und dann auch trotz der Widerstände der Republikaner bei ihrem Act Bad Bunny zu bleiben. Und zwar Marissa Solis, eben gesagt, die Marketingbeauftragte der NFL, hat natürlich gesagt, dass es eine Gemeinschaft von mehr als 70 Millionen Menschen in den USA, sie meint die lateinamerikanische Community, deshalb war es für uns extrem wichtig, relevant zu sein. Also man sieht, auch Geld spielt eine riesengroße Rolle, auch Reichweite, wir wissen es. Die NFL hat expandiert, macht Spiele hier bei uns in Deutschland. Paris ist jetzt im Gespräch, beziehungsweise schon festgelegt. Mexiko, London, genau, Riesenstadt noch in London, auch immer viele Spiele.
Also, wenn man sieht, wie viele, und da haben wir schon ein erstes Signal, gesponsert von Apple Music, die werden hoffentlich gleich zu ihm schalten. Aber den Punkt mache ich noch kurz. Der spanische Markt oder der spanisch sprechende Markt ist natürlich ein Riesending für die NFL. Also man muss sich nur mal vorstellen, wie viele Fans von Bad Bunny wahrscheinlich wegen ihm den Super Bowl schauen werden. Du bist auch ein Riesenfan. Schaust du den Super Bowl, weil Bad Bunny in der Halftime-Show auftritt? Wenn ich das schaue, ist es auf jeden Fall wegen Bad Bunny. Ich muss sagen, ich bin keine große Football-Fan. Also ich kann mir schon vorstellen, zuzuschalten, um Bad Bunny zu sehen, ja. Und da sind wir genau rechtzeitig. Wir hören mal rein, was sie für uns vorbereitet haben von Apple Music. Und jetzt geht's los und wir hören rein. Hey, welcome everybody. Welcome and thank you, Evelyn. And good morning. I'm Ebro Darden, your Apple Music host. And today, we are at the Apple Music Super Bowl 60 halftime show press conference, which we're streaming live globally on Apple Music. We are excited to be joining the NFL and Rock Nation to bring Apple Music Super Bowl halftime show to life with a monumental performance by Bad Bunny. With a monumental performance by Bad Bunny. All right, y'all gotta wake up. This is a party. In a few minutes, we'll be chatting with him. But first things first, let's get to the pregame. On behalf of the NFL, I am honored to introduce the English to American Sign Language interpreter, Dylan Gill and Alexa Hernandez, as the English to Puerto Rican Sign Language interpreter, along with the 3 sign language performers appearing at this year's Super Bowl. Performing Lift Every Voice and Sing and Star Spangled Banner, make some noise for Fred Beam. Fred will be interpreted by Dondre Harrison. Performing America the Beautiful is Julian Ortiz. Julian will be interpreted by Dale Niemeyer. And performing the Puerto Rican Sign Language version of the Apple Music Super Bowl halftime show is Selimar Rivera Cosme. Selimar will be interpreted by Alexa Hernandez. Make some noise. Please welcome our official sign language performers and interpreters to the stage. Have a seat, y'all. Wow, this is amazing. Nice to meet you all. Selimar, you were Bad Bunny's interpreter for his 31-show residency in Puerto Rico last year and 2022's Un Verano Sin Ti album in Puerto Rico. As someone who interprets his music for his fans, what do you love about performing Bad Bunny's music? Bad Bunny started in 2017. He was still young, and I watched him, yes. But now his music is rooted to Puerto Rico, to his culture, to our identity, and it inspires us. So he's just educating everyone in everywhere about Puerto Rican culture. So in Puerto Rico, we are very grateful for that. At that time, I was interpreting for him, but I never thought I would be here at the Super Bowl, and here I'll be a performer. So it's different. In Puerto Rico, they're like used to interpreters. It's not the same as being a performer. Well, I feel like here at the Super Bowl, being the Bad Bunny interpreter, and he's showing the flag of the island. That's a little island. I feel really proud about it. We're small, but we are really very, very big. Selimar, you're achieving a whole new level with Bad Bunny performing at the Super Bowl. What does it mean to you to represent Bad Bunny's music on this stage? I feel proud because I was born there in the island in Puerto Rico, and I am really proud him showing our slang, or words, and I feel I understand everything that he's singing because I was born and I was raised there, and I'm not the only one.
community supporting me, and we all are together in this. That's beautiful. It's really beautiful. Fred, your specific performance style maximizes rhythm and emotion and challenges how deaf and hard of hearing performances are seen in the media. What is something that is unknown or can be misunderstood about your performance style? So actually, before I talk about the performance style, I want to go over the interpreting style first. When it comes to interpreting, the interpreter hears the message and they just spontaneously interpret it without thinking of the emotion, the expression, and all of these other elements that we have to bring to the table. So at times it can be a very verbatim, word-for-word translation of what the music is trying to express. And it doesn't necessarily have to be perfect, but they're just giving that flow of information to the audience. It's usually in a rapid time. The interpreter doesn't have time to prepare themselves for the content, whereas with the performance, on the other hand, they have to be aware of the history, of the context. Everything that goes into performing has to do with semantics, the meaning of the people that we're bringing these concepts to. The performers have to practice that, and they have to make sure that they're delivering that emotional expression and the intentionality behind the lyrics and everything that goes into it to the audience. So we bring that. Sometimes when we're streaming that, it's different in the performance, and people can misunderstand my style because I'm using more of a poetic format where we're using the hands and we're creating shapes and we're illustrating, like, for example, this would be a tree and it's blowing in the wind. So it's a very expressive, and you can see here there's like waves that I'm expressing beneath the tree. So as you can see, we're telling a story. So that hearing people, when they're focusing on the words, we're bringing that poetic justice in a ASL format. So what I'm trying to tell people when I'm performing is, it's not just signing the song lyrics. It's not a word-for-word verbatim thing that I'm just spouting out, because you'll never get the right message if we use that format. In other words, what I'm trying to say is we're focusing on the visual concepts. We're trying to be intentional with the storytelling of the lyrics. And that includes all the metaphors that can be behind the meaning of the lyrics. So for example, many of you guys know the song, the national anthem, of course. The oh, can you see? Oh, say, can you see can look like this in an English format where we're literally just saying, oh, can you see? But when we're performing it, we have to have that expression where we're galvanizing your attention, like, oh, look at this. There's a sense of amazement that I have to express. That's the performance, and you can't misunderstand that. So, also da wird auf der Couch noch andere Themen besprochen. Wir warten auf Bad Bunny, dass er gleich auf die Bühne mit dazukommt. Da können wir euch noch ein bisschen was erzählen. Also für alle, die jetzt erst zugeschaltet haben. Es ist deswegen so heikel, weil Bad Bunny sich schon des Öfteren gegen Trump geäußert hat. Jetzt zuletzt auch bei den Grammys. Eyes Out, also die Einwanderungsbehörde, outgecallt hat gesagt Eyes Out und hat gesagt, wir sind Menschen, wir werden aber behandelt wie Tiere. Er meint die lateinamerikanische Community in den USA. Und jetzt ist man natürlich gespannt, ob er bei diesem Event auch kritische Töne anschlagen wird oder ob es hauptsächlich um die Halftime-Show gehen wird. Deborah ist bei mir. Brasilianische Staatsbürgerin und auch Bad Bunny-Expertin bei uns in der Redaktion. Erzähl uns mal ein bisschen was von Bad Bunny, den wir hier gleich sehen werden. Genau, also Bad Bunny ist ein Sänger aus Puerto Rico, der hauptsächlich Reggaeton und Latin-Rap macht. Und er wurde in den letzten Jahren global sehr berühmt, wobei er schon seit vielen Jahren in Lateinamerika und in spanisch sprechende Länder berühmt war. Aber in den letzten 5 Jahren, so würde ich sagen, hat er wirklich so
die globale Bühne betreten und hat wirklich sehr viele globale Aufmerksamkeit bekommen. Er war sogar letztes Jahr der top-gestreamte Künstler auf Spotify in der ganzen Welt. Und genau, ich glaube, das zeigt auf jeden Fall, dass er genau in der ganzen Welt ein sehr großen und sehr respektierten Künstler ist. Und ich glaube, er ist auch berühmt, würde man sagen, für seine politischen Botschaften, die er in seine Lyrics einschleicht. Also nicht besonders offensichtliche, aber die auf jeden Fall immer da sind. Er malt immer viele Bilder oder packt auch so Sachen rein. Wir hatten schon drüber gesprochen, das Album of the Year gewonnen hat, heißt übersetzt, ich hätte mehr Fotos machen sollen. Da geht es um seine Heimat und teilweise auch Gentrifizierung, dass er seine Heimat nicht wiedererkennt, hast du uns alles erklärt. Du hast es angesprochen, viele Lieder auf Spanisch, alle Lieder auf Spanisch eigentlich von Bad Bunny. Deswegen kann es auch sein, dass in Deutschland der ein oder andere vielleicht noch nicht von ihm gehört hat. Wie wurde er so ein Superstar? Also wir haben in der Redaktion, muss ich ganz kurz sagen, auch mal rumgefragt. Ein paar kannten ihn, ein paar nicht. Da unten sehen wir es schon. Up next, the official Bad Bunny Interview. Also er scheint gleich zu kommen, während die Männer und Frauen da auf der Couch noch sich unterhalten. Wie wurde er so ein Star, Bad Bunny? Genau, also ich denke, er hat eine ähnliche Laufbahn sozusagen zu anderen lateinamerikanischen Pop-Ikonen, aber mit einem sehr wichtigen Unterschied, und zwar er singt nie oder fast nie auf Englisch. Er singt wirklich fast ausschließlich auf Spanisch. Und das ist ein Unterschied zu zum Beispiel Shakira, die auch sehr weltberühmt wurde. Aber sie hat natürlich sehr oft und singt immer noch sehr oft auf Englisch. Und deswegen hatte sie ein bisschen eine unterschiedliche Bedeutung in der Weltbühne, dass sie in Lateinamerika oder in spanisch sprechende Länder hatte. Und Bad Bunny unterscheidet sich sehr stark davon, weil er genau die gleiche Persönlichkeit sozusagen oder die gleiche künstliche Persona ist, sowohl in der Weltbühne als auch eher lokal, also als auch genau in seinem lateinamerikanischen Publikum. Und das macht ihn, glaube ich, sehr, sehr besonders, weil er es geschafft hat, diese Kultur zu exportieren, ohne diese Authentizität zu verlieren und genau ohne sich sehr zu distanzieren von seiner Kultur und genau von das alles, was er eigentlich vertritt. Jetzt schauen wir uns auch Bad Bunny und Trump an in der Beziehung. Also viele Republikaner sind dagegen, dass Bad Bunny beim Super Bowl auftritt. Die NFL ist standhaft geblieben, hat gesagt, nein, der tritt bei uns auf, der repräsentiert über 70 Millionen Menschen, die bei uns leben. Ist natürlich auch ein Riesenmarkt für die NFL. Und Bad Bunny fällt eigentlich, also es ist ihm nicht nur ein Dorn im Auge, dass er so klar anti-Trump ist und das auch klar äußert. Wir haben darüber gesprochen bei den Grammys, Eyes Out gesagt, sondern den Republikanern rund um Trump ist auch einfach ein Dorn im Auge, dass er einfach nur Spanisch singt. Also die wollen eine Halftime-Show als Konkurrenzprodukt zu ihm dann aufstellen. Und da sollen nur die sogenannten All-American, also echte amerikanische Künstler, auftreten. Wir hatten auch schon über die Welttour gesprochen. Vielleicht können wir das noch mal aufgreifen für alle, die ein bisschen später eingeschaltet haben. Besonders bei ihm ist ja, dass er riesige Konzerte spielt, aber kein einziges in den USA. Wieso ist das so? Genau, ich glaube, das ist wirklich etwas, was sehr prägnant ist, weil er auch in den USA natürlich ein sehr, sehr großer Künstler ist. Aber er hat sich bewusst entschieden, keine Konzerte in den USA zu machen bei seiner Welttour von seinem neuen Album Debí tirar más fotos. Und das hat der Hintergrund, dass er... Du kannst gerne weitererzählen. Okay. Das hat der Hintergrund, dass er sich Sorgen macht wegen seinem Publikum und Angst hat, dass es Eisrazzien geben kann außerhalb seines Konzertes, wenn das Publikum rausgeht, weil natürlich viele seiner Fans Lateinamerikaner sind, die in den USA wohnen oder genau US-Bürger und Bürgerinnen, die lateinamerikanische Hintergründe haben.
Ja, will quasi so seine Leute in den USA dann schützen, nicht, dass die zu seinen Konzerten kommen und werden da dann abgefischt. Während hier jetzt noch ein paar Bilder auf der Bühne gemacht werden. Wir hoffen, dass er jetzt der nächste Gast ist. Bad Bunny. Wir hören mal rein. We continue to heat up this morning. Is everybody waking up? To continue our pregame lineup, let's welcome my Apple Music friend and co-host Zane Lowe. Hey everybody, how we doing? How we doing? Wow, it is a packed house. It's beautiful to see everybody in here. This is going to be wonderful. Please help us welcome the pregame artists singing and performing on Sunday, Charlie Puth, Coco Jones, and Brandy Carlisle. Good to see you. Amen. Good to see you. That's good. You're in the pictures first. Okay, great. Wait, Brandy. Should you come over here, Fran? Yeah. You guys come right here. Go do photos real quick. Oh, okay. Sorry, guys. Thanks for remembering my spot. Can I get you down here? Right here? Right next to him? There it is. Right here. Yeah, right in center, please. Thank you. Thank you, Ebro. Thanks. Let the host step. It's going to do just the three performers, and then we're going to do one more set up. You guys sit down. Right here in this camera, right here. And right here in the middle. Right here in the middle. Thank you, thank you, thank you. I think we did it. So quiet, huh? Beautiful. Once again, Yes, please yes, welcome yes. our guests onto the couch. Oh, it's good to see you all. I'm so excited that we're here today and cannot wait. We all cannot wait to see you sing these songs on Sunday. These are big songs. I mean, these are big moments. Absolutely. You know, and I think whenever anybody steps into an environment to sing a song like this that means a lot to so many people, you want to honor the composition and what it means, but also it's a chance to make it your own to some degree. I wanted to ask, you know, each of you going down the line how you plan to do that and what that balance is like, starting with you, Charlie. I think the best way for me specifically to approach it, and they might agree with me to some extent, the arrangement is everything for me. I always reverse engineer how I hear my own music in my head, and then it's kind of just like pulling it apart and making it a feasible product to hold. So I've been rehearsing this in my head for months, if that makes sense. What about you, Coco? I think just be authentic. I feel like with Lift Every Voice, there's so much hope and tenacity that I relate to, and everyone does in their own journeys. And so really listening to the lyrics, really sitting and feeling what they mean to me, and then naturally reacting to that. I would echo that, absolutely, and kind of offering these songs and these lyrics individually as they are up with a sense of humility and hope, but to also sing big and try to be a presence at the same time. So the phone rings, you get the call. What's going through your head when you get ready for this performance? Start with you, Brandy. Well, one of the things I love about being in my 40s versus when I was given opportunities for big moments when I was younger is I would just disassociate from the pressure. But I think now I'm able to sort of like, you get that superpower, I think, at this point in life where you get to calm down, centralize yourself, be there, and actually experience these milestones in life that when your life flashes before your eyes, you'll see things like this, and you don't want to be gone. You want to be present, right? You want to be there. Yeah. Coco? Well, definitely some nerves. I've had some amazing performers, precede me. And I think realizing that I've been chosen, and so I deserve the moment, I deserve the opportunity, and, kind of speaking positively so that you just, you don't think about the pressure, you just think about the honor that it is. Did mom have anything to say yet? My mom has been at a loss for words for the first time. But she's super, super excited, and I can't wait for her to watch, me sing in this
at this moment. I feel like I've had so many moments where I've sang at games that have opened doors for me to be here. So this is very full circle. Charlie? I definitely echo the nerves feeling, obviously. This is a very musically difficult song to sing. Not to, I know it's early in the morning right now, so we don't want to get too music theory-y right now, but if the song's in D major, and Randy's laughing, you know, somewhere over the rainbow, that's a hard song to sing, and you're jumping 8, 12, however many notes. Da, 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 da. It might be the hardest song to perform. I mean, in terms of range and what's required, and the power required at the highest range. Oh, you're hitting 5 more notes above the octave, and that's incredibly difficult. So, but I think it's just important. Also, wie wir sehen, werden wir von den Produzenten vor Ort natürlich noch ein bisschen auf die Folter gespannt, bis Bad Bunny auf die Couch gebeten wird. Dann können wir noch ein bisschen was sagen, was wir zwar schon mal erzählt hatten, aber nochmal wiederholen für alle, die jetzt eingeschaltet haben. Und zwar der große Skandal, in Anführungszeichen, war ja ein bisschen die ganze Nummer bei den Grammys. Wir haben bereits darüber gesprochen. Bad Bunny hat Album of the Year gewonnen mit seinem Titel, wie hieß es gleich? Auf Spanisch oder auf Deutsch? Auf Spanisch. Debí tirar más fotos, hieß es auf Spanisch. Hätte mehr Fotos machen sollen. Genau. Und bei seiner Dankesrede hat er dann unter tosendem Applaus gesagt, Before I say thanks to God, I'm going to say Eyes out. Also ein klares Statement, bevor ich Gott danke, sage ich erstmal Eyes raus. Er meint natürlich die Beamten der Einwanderungs- und Zollbehörde in den USA, ICE. Und er hat auch unter anderem gesagt, we're not savages, we're not animals, we're not aliens, we're humans. Übersetzt auf Deutsch, wir sind keine Wilden, wir sind keine Tiere, wir sind keine Außerirdischen, wir sind Menschen. Und das hat für eine riesige Debatte mal wieder gesorgt. Also die republikanische Seite hat nicht lange auf sich warten lassen und hat wieder zurückgeschossen. Trump hat was gesagt, seine Pressesprecherin hat was gesagt. Deborah, wenn du dir diese, als Lateinamerikanerin, gebürtige, wenn du dir diese Debatten da anschaust, was denkst du darüber? Also was ich auf jeden Fall denke, ist, dass es ein Zeichen des politischen Klimas in den USA gerade ist, weil es ist auch wichtig zu sagen, dass es nicht das erste Mal ist, wo die Halftime-Show von dem Super Bowl von einer Person gemacht wird, die nicht aus den USA kommt. Shakira zum Beispiel hat mal schon ein Halftime-Show gemacht oder Rihanna, die aus Barbados kommt. Und soweit ich mich erinnern kann, war diese Debatte damals nicht so groß, wie es heute ist und auch, also von weitem nicht so groß, wie es heute ist. Also denke ich, dass es auf jeden Fall ein Zeichen dieses politischen Klimas ist und hat auch wahrscheinlich damit zu tun, dass andere lateinamerikanische Popstars auf Englisch gesungen haben und Bad Bunny das so gut wie nie macht und praktisch nur auf Spanisch singt. Also zu sagen, dass, wie Trump zum Beispiel gesagt hat, dass er ihn nicht kennt oder dass es eine lächerliche Entscheidung war, ist eine sehr schwierige Meinung zu vertreten, weil man kann fast nicht sagen, dass er nicht der größte Künstler oder einer der größten Künstler zumindest dieser Zeit ist. Deswegen scheint es wirklich einen sehr, sehr starken politischen Hintergrund zu dieser Kontroverse zu geben. Und ich denke, das ist ein großes Zeichen davon. Das ist definitiv so. Also wir haben schon darüber gesprochen. Der hat so einen großen Einfluss auf diese ganze Community. Und die NFL hat das auch nochmal begründet, indem sie gesagt haben, wir erreichen über diesen Künstler so viele Menschen. Natürlich findet der bei uns statt. Bei uns müssen die größten Künstler der Welt stattfinden. Und genau in diese Reihe reiht sich Bad Bunny natürlich auch ein. Sprechen wir nochmal über
Sein aktuelles Album, du hast eben den Titel nochmal genannt. Welche Story gibt es zu diesem Album, mit dem er jetzt bei den Grammys abgeräumt hat? Also dieses Album, wie du schon übersetzt hast, heißt auf Deutsch, ich hätte mehr Fotos machen sollen. Und der Hintergrund von diesem Titel ist, dass es in diesem Album vor allem um die Erinnerung geht und die Nostalgie und das Gefühl, dass sein Zuhause Puerto Rico sich in den letzten Zeiten sehr, sehr viel verändert hat, hauptsächlich durch die Gentrifizierung und viel Investitionen von den USA an Tourismus und an Luxusresorts und ähnlichen Sachen. Und dieses Gefühl, dass man zu Hause ist, aber irgendwie das eigene Zuhause fast nicht wiedererkennt. Und also dieses Titel hat er gewählt, weil er dieses Gefühl vermitteln will von, ich hätte nie gedacht, dass ich diese Erinnerungen festmachen müsste, weil ich dachte, das hätte ich immer. Und das ist nicht der Fall, weil sich sein Zuhause sehr, sehr viel ändert. Und diese politische Botschaften, die er immer in seinen Liedern hat, haben auch einen sehr großen Bezug dazu. Er sagt zum Beispiel, ich hoffe, dass meine Freunde nie wegziehen und seien wir leise, nicht, dass sie uns hören. Und so schleichen sich immer diese politische Das war eine Anspielung, was du gerade gemeint hattest, auch im Vorgespräch. Sei leise, dass sie uns nicht hören. Das war eine Anspielung auf Eis dann, ne? Genau, das hat der Hintergrund, dass also das ist von dem Lied Nueva York, das ist die, also wie er New York aussprechen würde. Und genau, das hat diesen Bezug zu Menschen, die, also lateinamerikanische Menschen, die in den USA wohnen oder sind und sich nicht mehr ganz sicher fühlen, ihre eigene Sprache zu sprechen und ihre eigene Kultur auszudrücken sozusagen. Und genau deswegen seien wir leise, nicht, dass sie uns hören. Während die Personen auf der Bühne noch ein bisschen sprechen, warten wir gemeinsam mit euch darauf, dass Bad Bunny auch gleich auf die Bühne kommt. Wir schalten uns dann rechtzeitig wieder dazu. Oh, jetzt tut sich was. Was wir machen werden, Deborah und ich, wir hören mit euch natürlich gemeinsam gespannt zu. Ich kann mir vorstellen, dass die das natürlich noch ein bisschen rauszögern. Das ist, hat der Deborah gerade gesagt, ein bekannter Podcaster zur linken Seite, der Mann mit dem Kurzhaarschnitt. Und auch auf der Bühne sitzt auch noch ein US-amerikanischer Sänger, den wir auch vor kurzem gesehen haben, richtig? Genau, also einer der Interviewer ist Zane Lowe. Er hat einen Podcast, wo er viele Popstars und Künstler und Sänger interviewt. Und einer der Künstler, die gerade interviewt werden, ist Charlie Puth, auch ein bekannter US-amerikanischer Sänger. Und Zane Lowe ist nicht der mit der Kappe, sondern der nebendran sitzt. Richtig, also wir hören hier weiter zu, hoffen, dass Bad Bunny zügig auch auf die Bühne bzw. auf das Sofa dazustoßen wird. Deborah und ich hören dann gespannt mit euch zu und werden danach einordnen, ob er was gesagt hat zur gesellschaftlichen Lage, um die Stimmung, um seine Person oder ob es, wie es wahrscheinlich bisher den Anschein hat, rein performativ besprochen wird. Wir sind gespannt und folgen weiter und sind gleich wieder für euch da. Whitney Houston said that it makes your voice, more oiled and like loose. So now I just do it all the time. What about him? Okay, so you've heard it. Well, no, if Whitney said it, I'm going with it. Whitney said it, I'm going with it. I'm going with it. So I do eat a couple of Lay's chips. Charlie, what about you? I do a lot of and I do that for an hour, and I drive my whole family crazy if they're in the green room with me. And then Lay's chips. And then some sour cream and the Wise chips, East Coast. Oh, yeah, East Coast, Jersey. Yeah, Jersey. Hey, what was that? Whoa. No. Brandy, you? Well, definitely don't drink whiskey. That is not a good thing to do. I'm just saying, don't do that. That's not a great way to go on stage. No,
I try to keep that adrenaline under control like you do. Me and my bandmates, the twins, Tim and Phil, we'll lift our shirts up and smack each other on the stomach one time really hard, just to like get that adrenaline out and just wake up and be in the moment, you know, because we're all about, I know it sounds ridiculous, we end up with red marks all over our stomachs for the whole tour. But, you know, it's all about being present. Wake up, get out of it, get out of the adrenaline. You're about to walk out on stage in front of 10,000 people, be there. Yeah. Amazing, amazing. From Big Brothers Big Sisters, Camila Diaz Palacios, how are you? Doing good, how are you? Thank you for joining. What's your question? Just wanted to ask a quick question. First off, are y'all doing good? Good morning. Yeah. Good morning. Good morning. Good morning. I know you guys all represent a very different voice, background, and musical lane. Yet you're all part of the Super Bowl moment that will be seen by millions across the world. So I just want to ask, what's one piece of advice that you would give young people about being their most authentic selves? Well, I think, without calling any specific people who may have doubted me in the past, I think it's just really important to always go with your gut. Wouldn't you agree? I think even I remember I wasn't supposed to sing on my song "See You Again," and I always knew that that song was for me, so I was just relentless with it. And without getting into the details of that, I just showed up every day and like, nope, this is my song. Nope, this is my song. It's the only way. So you can't really have a plan B in your mind. If you want something, you have to go get it. That was really good. I love that plan B thing. That's really good. Yeah. Very true. You have a plan A and a half, but A and a half. yeah, but Yes. plan B, mm-mm. Yes, I'm with you. I would also say comparison is the thief of joy, you know? Yeah. Focus on what you've got going on, because what they've got going on has nothing to do with you. Who knows their journey? And you're not, you're not there for the highs and lows. You're seeing an Instagram reel. Like, what's really going on when the camera cuts? Just focus on your lane, your life, your time. Time is also an illusion, so you're not late, you're not early, you're right on time. Focus on yours. Yeah, and There we you all go. know we're supposed Unless, to. of course, you showed up late here, then you're not in here, right? So that time's not an illusion. We all know we're supposed to be ourselves. We're told to be ourselves, you know, and that is the most important thing. But being yourself is cool, but community is even cooler. So it's like anybody can be themselves alone, but if you can be yourself around other people that are different than you and make your way into a community, I think that's the most powerful way to come up in through any dream. And from Gen Youth, Javon. How you doing, Javon? I'm doing good. Okay, thanks for showing up today and hanging out. You got a question for the people? Yes. When you was my age, did you play any sports growing up in the programs? I want to hear your answer. I played baseball and would kick the dirt by third base. I was not good at sports. I know that's very awkward to admit it's such a sporty event, but I tried swimming, tennis, no, soccer. I would do a backflip in the mud, and just I always heard the music in my head. Did you play any sports? I did, actually. So my dad played professional football for 10 years. He retired with the Titans, and so, I was raised in Nashville. And so sports was like a given, like you're playing a sport. So I tried all the sports, gymnastics, softball, basketball was my fave. But I would do like these plays and things like at school, and I was like, something about that stage, it's just hitting different for me. So then I ended up picking up a microphone, putting down the basketball. Sorry, Dad. It's interesting when people do both, like Pink. You know what I mean? Like, she's this amazing musician and an athlete. I'm so interested now, but I've got crooked feet and I'm lazy. But it was just music for me. But now that my daughters are jocks, I'm all in. I'm just going to say, I think fishing's a sport, dude. You know what? Fishing's a sport. Fishing is absolutely a sport. Fish, All big right. time. Yeah. Can you catch me a catfish? I want to fry up some All fish. day long. Yeah, I will. And I'll even cook it for you. You know how to skin it and whatnot? The whole nine. What? Yeah. I can't cook. That is a at sport. all. Really? That is a Thank you. sport. Brandy knows where the fish, man, all the other boats are following Brandy's boat. She knows where they are. Yeah. I'm taking Seen you it. fishing, Zane. I've seen it. How did Zane do fishing? He's a real good fisherman. Yeah, he beat me. He caught the keepers that day.
I did have a good day on the water, I have to say. It was fun. I think we have footage of that on Apple Music. We do have footage of that. We're not here to promote that. Plug, go to Apple Music. Here it is. Everybody here, this is such a nice room. It's just a good energy, and I feel like everyone's here because we love music. You said it beautifully. And so I'd like us all to extend that love and genuinely thank Coco, Charlie, and Brandy. We cannot wait to see what you do on Sunday. And thank you for being here. And thank you for taking our questions and their questions. We love you guys. Thank you. Thank you so much. I think you're going to... Thank you. I'll see you later. Okay. Lights go down. Yeah. Everyone gather around. Okay. Before we bring Bad Bunny to the stage, we'd like everybody here and around the world to take a look at his Apple Music Super Bowl halftime show trailer. Ya ni puedo dormir. Lo que hago es soñarte. No, no te puedo olvidar. No, no te puedo borrar. Tú me enseñaste a querer. Me enseñaste a bailar. Mi diablo, mi ángel, mi loquito. Ay. No, no te puedo olvidar. No, no te puedo. Oh, yeah. Woo. And now, the moment we've all been waiting for. Without further ado, please join us in welcoming to the stage, Bad Bunny. Kurz, ja. Das ist er also, Bad Bunny. Wir sind gespannt, was er sagt. Sieht auf jeden Fall fresh aus schon mal. Bad Bunny! I know everyone's got their phones out, so you have to use your voices. Bad Bunny in the building. Benito. Sorry, what was that? Amazing. 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 I mean... Tranquilo, right? Chill, chill, chill. Big energy. Big energy on Sunday, big energy today, big energy. You must be feeling that. How do you feel right now, if you could put into words? Buenos días a todos. To be honest, I don't know how I'm feeling. There's a lot, you know. There's a lot of. I've been saying that I'm still at middle of my tour. I just was at the Grammys last week. Yes, yes, three-time Grammy winner, Album of the Year winner, Bad Bunny. All of that mean I've been working on this show on what we're gonna do on next Sunday. So it's been a lot. Of course, there's a lot of
grateful and agradecimiento is how I've been feeling this whole year with the album, with Debí tirar más fotos. The biggest feeling is being grateful. Like, me siento muy agradecido, y aunque de momento me puedan ver serio o algo, es como que I feel I'm happy, but I'm just processing and taking one day at a time and just living, you know what I mean? So I'm excited about this performance. I'm excited, but at the same time, how I said before, is I feel more excited about the people than even me, about my family, about my friends, people that I know that they always have believed in me, and they happy because this moment, the culture, and that's what make this show to me make it special. On that note, not having, what it sounds like you're saying also is just not even having time to breathe. Like, to just be like, whew, right? So, yeah, you're on tour. How did you even carve out time to squeeze in what's happening with you on Sunday? Can you give us some insight into how you managed to get prepared for Sunday's Super Bowl halftime performance? Like I said, I just try to take it easy, wake up, work out, my coffee, try to not think too much about it. Last night I couldn't sleep because I was thinking but yeah, I wanna think that it's just 13 minutes doing something that I love, that I like, and it's just like that. I'm trying to enjoy it, and I know that I'm gonna have fun. All the crew, all the people, they're gonna have fun that day. And you're not alone, right? At the end of the day, there's a huge team that comes together for all of these experiences. Yeah. So that's what I'm trying to focus. Like, just enjoy the moment, enjoy what is happening, what I'm doing, or trying to not put pressure or something on. You said it, 13 minutes, you know, on really the world's biggest stage, certainly when it comes to entertainment and sports, no doubt about it. And we know and love you as an artist and a musician, your music, your shows. But we're also here to get to know the sides of you that we perhaps don't know about. Like, did sports ever play a role in your life, even before music? Could it have been something else other than music? Was sports ever serious? Well, I'm not good at sports, but I love sports. I come from Puerto Rico. There's a huge sport culture there: baseball, boxing, basketball, a lot of sport. Actually, we have a football player playing at the Super Bowl from Puerto Rico. So yeah, I grew up watching sport, playing sport, very bad, but I love sport. So yeah, always that is actually one of my favorite like combination, like sport with music is where I really feel like, I don't know, there's something that make me feel passionate about that. So yeah. We've had the opportunity and been very fortunate and had the privilege of, you know, having multiple conversations with you and supporting you since the early days of your career. And we just want to thank you, man, for just always being so lovely and amazing and showing up for us. Matter of fact, if everybody doesn't mind, and we want to take a look back at some of those defining moments with Bad Bunny. Cada logro de Bad Bunny, cada cosa grande que logre es un logro de todos los latinos que me apoyan día a día, así que gracias a ustedes. I love music always since I was a kid. Siempre
simplemente haciendo música y ya no estás haciendo quizás los movimientos. Yeah, 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 dímelo mi gente, está escuchando el conejo malo, Bad Bunny, baby. Apple Music up next. Yo siempre he sido bien real y transparente y siempre he sido yo mismo. Bad Bunny, world record. Un VIP. Hey. I just really want that people feel like you can be Puerto Rican and be a star. Con el conejo malo, Bad Bunny, baby. Your Apple Music's Artist of the Year. Un verano sin ti, Bad Bunny. Now it's like a deeper journey to show people who I am and what I really represent. The Super Bowl 60, Bad Bunny in the Y jamás imaginé yo en algún momento estar en esa tarima. This is for everyone. This is for all the people who have been supporting me. So it's going to be a great day. Crazy, right? Crazy. You know, last time that I got a chance to go to Puerto Rico and hang out with you, number one, that was the strongest coffee I've ever had in my entire life. I could have flown back to New York without a plane that day. I was so strong, I swear. Number two, we were talking about your most recent record and Grammy album of the year, De Betramas Fotos. You touched on it before, you know, that album is such an important album for you as a human and also for in terms of where you come from. You know, you went home to make it. It was very inspired by you know, who you are and where you come from. What does that album mean to you a year on? How has it changed shape for you and how important is that record to you? That record teach me a lot. And I think is one of the most, if not, I think the most special project that I ever have done, because it brought me to here, and I wasn't looking for anything of this. I wasn't looking for the album of the year at the Grammys, also at the Latin Grammys. I wasn't looking for perform at the Super Bowl halftime show, and I just was looking for connect with my roots, connect with my people more than ever, connect with myself, with my history, with my culture, and I did it in a very honest way. I only wanted to perform at the residency, and that's it. I said I don't want to leave here. I don't want to leave. I want to stay the whole time. And then it was like, oh wow, the world really wants me. Like, so I should go also to give some love. Show love to the world, to Latin America, and then the opportunity to bring that feeling that I put on that album to one of the biggest stages in the world is something that I never thought. So definitely, this album is the most special because, as I said, I was trying to connect with myself and my roots, my who I am, and that tell you something that I already knew before, but now it's like confirmed. Like you always have to be proud about who you are and feel comfortable being yourself. Feel proud about your history and where you're from, but don't let that limit yourself. Like, I know where I come from, but I also know where I can go. So
definitely this is an album that is gonna be in my heart for my whole life. So yeah. Beautiful, man. Round of applause for sure. Speaking of global impact, you're number one in China. Yeah. I mean, for real. Listen, this is and we met up in La Perla historic neighborhood in San Juan, Puerto Rico, and we were celebrating the release of Un Verano Sin Ti, which is one of Apple Music's 100 best albums of all time. Do you credit Un Verano Sin Ti with being some of the springboard to the global appeal where you are today? Yeah, definitely Un Verano Sin Ti was special and was the first album that went global. I have been very blessed because every step that I do on my career is like get another level. That's how I feel. Like on my career and also personally. But since I dropped my first album, it's been like a progress, like a lessons, and it's been a beautiful and tough journey. And yeah, Un Verano Sin Ti, it gave me that spotlight, I guess, to the world. And I worked for it. I told you, I remember that I talked to my team. I remember speaking to my team like, yeah, I'm doing the album for the world. So do your best. And we did it. And that's what I mean. Anyone could have think that with that album is the album that I was going to win Album of the Year, or maybe perform at the Super Bowl halftime show. But that's what I'm saying. Like that's what I told you, that this album, Debí Tirar Más Foto, teach me a lot. And I don't know how to say in English, pero como dice el refrán español, el tiempo de Dios es perfecto. I don't know. Yeah. The God timing is perfect, and estoy muy agradecido. I'm very happy and grateful. What a life. Yeah. You know, this isn't your first Super Bowl halftime show moment. 6 years ago, Super Bowl 54, Jennifer Lopez, Shakira, you're on the stage. You know, it's hard not to imagine as a fan that something changed that day for you. Is it as simple as that? I mean, I know that you say you never expected to do this, and it's not why you made the album to get here. They're not connected. But on that day 6 years ago, do you think, looking back, you were like, I'm going to come back here and I'm going to do it my way? Well, actually, no. It's not that I said, I want to come back here by myself. Of course, around people, my team, they said it like, we coming back. And I was like, yeah. As I told you, like, I never looking for this. I maybe sound very mean, trying to be the most, I don't know, humble or naive, but I swear to God, I never looking for my biggest achievement, my biggest pleasure is just create, have fun doing it, and connect with the people. When I drop a song that I'm speaking about my feeling, or if I drop a song speaking about what I did last night, and people connect with me, that's the best feeling, and that's what I'm always looking every time that I'm at the studio working.
And that's why I always work with people like friends, because to me it's a very intimate space. I never look for, no, let me work with this producer that is the hottest right now, or this songwriter. No, I write all my songs. I produce with my friends and very talented people, and that's how I feel like that's my thing, you know. So I don't know what I'm talking about. I forget even the question. You know what? It's okay. We're because, talking about. you Well, know, listen. No, we have a follow-up. We got to ask. We have to. Because you lost your train of thought, it gives us a little window to ask a question that we weren't really prepared to ask. We ask it every year, though. We ask it every year, to be fair. So I'm just trying to say all the English words that I know. We appreciate it. That's what I'm doing here. Listen, you got prepared for this moment. Say them all. Let's see if you have the words for this question. You know, 6 years ago, you were a guest on that stage. And it comes up every single year. I'm just going to ask it. Are there surprises on Sunday? Are you preparing to bring any? Are you going to do the same thing? Will you have guests on stage this Sunday? Well, you know that's something that I'm going to tell you. I don't know why you asked that. We had to, man. We had to. No, well, of course, I think I have a lot of guests. There's gonna be my family, my friends, or all the Latino community around the world that support me and believe in me. And the whole country, there's a lot of people that love me around the world. Not even not just the Latino. You just said that I'm number one in China, right? Yes. So Chinese people love me also. So I'm very. There's a lot of people that stop me at the street or the airport. People from the Americans, from the United States, from Mexico, French. Like, I know you're gonna do a great performance at the Super Bowl. Good luck. God bless you. I feel great. Everyone who stopped me at the street or wherever I go, they only wish like good things on me, and I know that the world is gonna be happy at this Sunday, and they're gonna have fun, and they're gonna dance, and they're gonna have a good time. He didn't say no, by the way. He did not say no. That was a beautiful answer. It was a great answer, but just Beautiful for the record, answer. he did not say no. Beautiful. So as we prepare for this Sunday, I was able to go to Puerto Rico and see a residency on what we're going to see, though, the aesthetic, what we should be expecting to see, and what do you want us to look for on Sunday? What are, beyond the party, beyond the dancing and all of the culture, is there something that we should be paying attention to in this performance? I really, as I said, I just want people to have fun. There's gonna be, it's gonna be a huge party. It's gonna be, what people always can expect from me. I don't know if that is something that that's what I want to bring to the stage. Of course, a lot of my culture. But I really don't want to give any spoilers. It's gonna be fun, and it's gonna be easy, and people only have to worry about dance. I know that I told them that they had 4 months to learn Spanish. They don't even have to learn Spanish. They just it's better if they learn to dance. But I think there's no better dance than the one that can come from the heart. The heartbeat dance. That's the only thing that they need to worry about and have fun and enjoy it. And of course, choose your team at the game. And who's your team? You can say I'm going that? Seahawks. Yeah. Okay. I'm going to go Seahawks too, but not because they're my team, just because I have more friends. I'm going to support my friends. Okay, so
Before we wrap up with Bad Bunny, we have some people from some youth from the media. Jasmine back from Play 60 has a question for you, Super Kid Jasmine. Performing at the Super Bowl takes a lot of energy. How do you keep your body healthy and strong while getting ready for such a big show? Eating smash burgers and think about the Super Bowl halftime show at 4 a.m. That's what I've been doing for get prepared. Now I'm trying to as I said, nothing too much about it, but it's been hard to not. So I'm just working out, trying to eat healthy. I'm not even playing that much dominoes, and that is killing me, bro. And the last 3 games, I got a 0, like a chiva, and that's fucking. I'm sorry. That I need to talk to my therapist. All right, from Big Brothers Big Sisters, Camila Diaz Palacios. Hola, Bad Bunny, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás tú? Muy bien. Muy bien, muy bien. Yo me llamo Camila Palacios, estoy con Big Brothers Big Sisters del área de la Bahía y le tengo una pregunta. Cuando usted piensa en la persona que era antes de que el mundo conociera su nombre, ¿quién es alguien que le viene a la mente que siempre lo apoyó y siempre estuvo allí y cómo le ayudó en su vida? Oh, in English. Hold on, sorry. When you think about the person who you were before the world knew your name, who's someone that comes to mind who always supported you, and how did they impact your life? The first person that came, I have to say my mom, because you said that it was before that I became this, and the first person that I come to my mind is my mom, because she believed in me, and I'm not talking about my music career. I just talking about before everything. She believed in me as a person, as a human. She believed in me that in my decisions, in my opinions, in my taste, in my choices, and she believed that I could be a good person, smart guy, talent, and I think that's what got me here, Not because that she believed that I was a great artist, but that she believed that I'm a great person, and that feel better even than anything else. So yeah, beautiful. ¡Viva México, cabrón! Benito, hermano, ya eres mexicano. Saludo a tu mamá y a la de todo el mundo. And from Gen Youth, Javon. Got a question for Bad Bunny. If you weren't doing music, what would you be doing? If you weren't doing music, what would you be doing? Watching the Super Bowl at home? I don't know. I think anything. I don't have another things that I could say. Maybe, I don't know. I think I could have been anything else.
cualquier otra cosa que se me hubiera imaginado o cualquier otra meta, no, cuando me pongo a mirar para atrás para mi vida, when I sit down and I see my whole life and I go back, I say, this was the only thing that I always wanted. And if not, I know that I was going to be still a good person. As I said, there's nothing. I like this. I love this. So maybe I was going to be, I don't know, in a job, but still writing and creating. I don't know. This is my passion, and I'm born to this. It's been such a privilege and an honor, for all of us at Apple Music to be able to collaborate with you at times and to help, to just watch this whole beautiful experience unfold through your music and through your performance. The whole world who knows you and loves your music loves you because they're the same thing. You are your music and your music is you, and you're such an authentic person. And I know that we're all excited to see that come to life on Sunday. It's going to be historic and incredible. And we thank you for taking the time to share a bit of yourself with all of us today in the room. We can't wait for Bad Bunny to take the Apple Music Super Bowl halftime show stage. You can listen to his music on Apple Music and spatial audio, of course. And shortly after the performance, you'll be able to stream the full halftime show on Apple Music. Listen, watch, and sing all things Bad Bunny only on Apple Music. Make some noise. Make some noise. We are witnessing history today. Thank you. Muchas gracias. Thank you. The Apple Music Super Bowl halftime show headliner, Bad Bunny. Yes. So, das war das Gespräch mit Bad Bunny. Etwas verspätet, sie haben uns auf die Folter gespannt. War wenig politisch, aber auch so, wie wir es uns schon gedacht hatten, liebe Deborah. Es ging los mit, wie geht's dir? Er so, ich weiß nicht, wie ich mich fühle. Er hat die Tour am Laufen, Grammys letzte Woche. Wisst ihr, ich habe viel zu tun, it's been a lot. Wie hat er auf dich gewirkt? Auf mich hat er auf jeden Fall entspannter gewirkt, als ich erwarten würde für eine Person, die eine Halftime-Show macht. Aber ich glaube, passt sehr gut zu seinem Charakter. Er ist einfach so eine Person, die, ich habe das Gefühl, er ist immer entspannt. Ja, also ich folge ihm jetzt nicht so sehr, ich weiß ein bisschen, was er macht, aber ich kenne jetzt seine Persönlichkeit nicht so sehr als Fan, beispielsweise wie du es bist. Aber er meinte auch, er freut sich drauf, er freut sich auf die Leute, alle, die an ihn glauben. Also man hat so ein bisschen mitbekommen, was er für ein Typ ist auf jeden Fall. Du hast gesagt, locker, entspannt. Und er meinte auch, ich versuche einfach locker zu bleiben. Er wurde gefragt, was er so macht. Dann hat er gesagt, wake up, work out, drink coffee. Das war so ein Lacher dann auch bei diesem Gespräch. Auch ein sehr sympathischer Moment. Er will einfach nur Spaß haben, er will es genießen. Und dann war noch eine kleine lustige Stelle, da hat er gemeint, I'm not good at sports, also bin nicht so gut im Sport, aber ich liebe Sport und in Puerto Rico gerade Baseball, Boxen, Basketball ist ein Riesending. Und dann haben wir so einen kleinen Rückblick auf seine Karriere gesehen, so einen Einspieler. Worum ging es da genau? Da ging es um, wie er von einem eher regionalen Künstler zu einem globalen Superstar geworden ist. Und Sie haben auch erwähnt, dass er die Nummer 1 in China ist. Ich glaube, Sie haben da versucht, ein bisschen zu zeigen, wie sein Werdegang war von ein Künstler, der relativ klein war, relativ regional und dann ein bisschen größer auf Lateinamerika und dann ein bisschen größer auf ganz Amerika und genau jetzt auf jeden Fall ein globaler Superstar. So habe ich es verstanden zumindest. Ja. Und er hat auch dann im Laufe des Gesprächs so bestätigt, all das, was du uns über ihn erzählt hast. Er hat viel über Kultur
meine Geschichte, meine Leute, das war ihm super wichtig. Auch man hört so seine Passion raus, was ihm wichtig ist. Er meinte immer wieder, es ist meine Musik, ich will die Leute erreichen. Er liebt auch das Arbeiten mit Freunden, also er umgibt sich mit Producern und alle, die mit ihm arbeiten, mit denen er auch kann. Und dann nebenbei hat er noch gesagt bekommen, dass er Nummer 1 aktuell auch in China ist. Das war ihm auch nicht so bewusst. Ist dir sonst noch irgendwas aufgefallen, was Nennenswertes zu Bad Bunny heute Abend? Ich glaube, mir ist auch aufgefallen, wie er über seinen Switch von einem regionalen zu einem globalen Superstar geworden ist. Er hat auch sein früheres Album Un verano sin ti erwähnt, das heißt Ein Sommer ohne dich. Und das war auch ein bisschen, wie er es immer macht, ein bisschen politisch, aber auf jeden Fall weniger als dieses Album jetzt. Und er hat auch erwähnt, dass es das erste Album war, der wirklich weltberühmt geworden ist. Also er hat selber gesagt, dass das sozusagen ein Punkt war, wo er auf jeden Fall auf ein neues Niveau in seiner Karriere eingestiegen ist. Also alles sehr, sehr wenig Politik. War auch zu erwarten dann. Ich meine, es war von Apple Music gesponsert und war aber trotzdem ganz launig. Ich glaube, man konnte einfach mal so erfahren, was er für ein Typ ist. Was er genau machen wird, ob es ein bisschen politisch wird, das werden wir sehen auf jeden Fall. Sonntag auf Montagnacht beim Super Bowl. Er wurde hinten raus noch gefragt. Sie meinten, wir müssen die Frage stellen. Er hat ein bisschen gespielt, empört reagiert. Wirst du uns überraschen? Und er sagt, das kann ich euch doch natürlich nicht sagen. Aber all seine Leute werden da sein. Und hinten raus gab es noch ein paar Fanfragen. Da hat er auch versucht, darauf zu antworten. Und dann war die Nummer zu Ende. Ansonsten warten wir alle ab. Wir schauen uns den Super Bowl gemeinsam an und vor allem du die Halftime-Show. Und dann wissen wir mehr, was Bad Bunny geplant hat, welche politischen Botschaften er senden wird oder auch nicht. Vielleicht will er auch, wie er gesagt hat, einfach nur, dass die Leute Spaß haben. Auch das ist fein für uns. Deborah, es war schön, dass du bei uns warst im Studio. Ja, hat sehr, sehr viel mich auch Spaß sehr gemacht. gefreut. Und schaltet gerne auch das nächste Mal wieder ein. Wir würden uns sehr freuen. Ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss.